I think we'll get underway now. Good morning to those of you who are with us today, both physically and virtually on the net. My name is Owen Saunders, and I'm Executive Director of the Canadian Institute of Resources Law, and I'd like to welcome you to this symposium. Je voudrais aussi vous accueillir au nom du doyen de la faculté de droit, Ian Holloway, qui ne peut pas se joindre nous aujourd'hui. Over the next 2 days, we're going to be hearing from some of the leading writers in environmental law in Canada, and I'd like to begin the symposium by thanking them very much for taking the time to share their insights with us. Most of these scholars will need no introduction to anyone with some familiarity with environmental law in Canada. Accordingly, I will provide no introductions, or at least no summary of their qualifications, which are both lengthy and available in the materials for the conference. Again, though, my sincere thanks for their willingness to travel here, either physically or later today by web, to share their expertise with us. Mais surtout, je voudrais aussi remercier Environnement Canada, qui a fourni le financement pour ce symposium. So thank you, Environment Canada, very much. Now, as to the question of languages for this seminar, and some of you may have been unclear whether or not I've been speaking English entirely or just English with a bad French accent or perhaps a little French. But in fact, the languages and the presentations will be in French and in English, and so there will be presentations in both. And although there will be no simultaneous translation, participants should feel free to send in their questions in whatever language they choose. And of course, copies of all papers in both official languages will be posted to the symposium website. Pour ce qui est des communications pendant le symposium, certaines seront fournies en français, d'autres en anglais. Et bien qu'il n'y aura pas d'interprétation simultanée, les participants sont invités à envoyer leurs questions dans la langue de leur choix. Et bien entendu, les articles seront disponibles sur le site Internet du symposium dans les 2 langues officielles. Now, as to how to send in your questions, we are going to try and strike a balance between our physical attendees and our web participants. For the former, simply write out your questions on the index cards that you have provided. And if your writing is anything like my students, you might want to think about printing them as opposed to writing. And for webcast participants, please submit your questions for speakers, again, in either French or English, to the email address that you will find on the webcast homepage. Je voudrais répéter pour les participants par webdiffusion que vous pouvez adresser vos questions aux conférenciers soit en français, soit en anglais, à l'adresse électronique que vous trouverez sur la page de la webdiffusion. And without further ado then, let's move on to the people you've really come to listen here today, and that is, of course, the speakers. We're going to begin both today and tomorrow with a discussion of a concept that lies at the heart of modern environmental law, and that is sustainable development. And I remember the track of this concept very well because somewhat over 25 years ago, I was organizing what was, I think, probably the first conference on sustainable development law in Canada. And it was a conference held by the Institute in conjunction with the University of Ottawa. And
one of the things I had to do was actually phone up speakers, of course, and potential speakers, and it was quite remarkable at that point because we were dealing then with some of the leading environmental lawyers in North America, and the number of people who asked rather quizzically sustainable development was really quite surprising, and yet it has essentially entered the lexicon, not just of lawyers and environmental specialists, but I think more generally the public. And we're privileged to have as our first speaker to discuss this question a person who's entirely appropriate. She is Professor Paul Ali of the Faculty du Droit, l'Université Laval, where she holds the Canada Research Chair in Environmental Law and the C.D. Howe Chair in Arctic Environmental and Development Law. So please, Professor Ali. Thank you very much. So, good morning, dear colleague and participant. It is a great pleasure for me to be here today and a real privilege to welcome you and to open this symposium related to environmental legal education. Et je souhaite remercier chaleureusement mes collègues de l'Institut des ressources naturelles pour leur invitation. Ma présentation ce matin est consacrée aux aspects juridiques de la mise en œuvre de l'objectif du développement durable en droit canadien. Actuellement, la mise en œuvre du développement durable mobilise la plupart des acteurs ainsi que la plupart des institutions nationales et internationales. Les changements à réaliser sont importants, ce qui en fait une tâche peu aisée à accomplir, et les résistances au changement sont nombreuses. Pour les juristes, le développement durable est un sujet qui demeure très dynamique. Il est traversé par de nombreux débats et questionnements importants. Aussi, ce matin, je ne tenterai pas d'épuiser le sujet, mais d'interroger son degré de normativité en rappelant ses origines, les développements dont il est l'objet, et son déploiement dans le système juridique canadien. L'idée de durabilité est ancienne. L'idée de durabilité associée au développement peut être associée étroitement à l'idée de survie. Des auteurs ont trouvé des traces, des racines de la durabilité chez des philosophes grecs et romains de la nature qui faisaient la promotion de la modération et de la prudence dans l'usage des ressources naturelles. On retrouve également des traces de la durabilité dans des écrits des scientifiques du XVIIe siècle, notamment des botanistes. Plus près de nous, on associe généralement l'émergence du concept de développement durable aux réflexions sur les limites de la croissance économique contenues dans le premier rapport du Club de Rome, publié en 1972 et intitulé « Halte à la croissance », qui soulignait les dangers écologiques de la dégradation environnementale causée par la croissance économique et démographique. Mais c'est plutôt en 1980 que le concept lui-même de développement durable est apparu sur la scène internationale dans la stratégie mondiale de la conservation de la nature, qui souligne que pour qu'un développement soit durable, il doit tenir compte des facteurs sociaux, économiques et environnementaux. On retrouve donc dans cette première définition du développement durable le principe d'intégration. Plus tard, en 1987, le principe de développement durable va véritablement être popularisé sur la scène internationale avec le rapport Brundtland, et qui va retenir la définition du développement durable suivant: un développement qui s'efforce de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ici, c'est le principe d'équité qui définit le développement durable.
Donc, deux principes irriguent la définition du développement durable. Un principe d'équité et un principe d'intégration tripolaire des dimensions du développement durable. Par la suite, le développement durable va être porté par la communauté internationale qui va l'introduire dans une grande variété de documents, dont la Déclaration sur l'environnement et le développement, adoptée à l'occasion de la deuxième conférence des Nations unies sur l'environnement, qui s'est tenue à Rio en 1992. Et on le voit, le principe 3 et le principe 4 qui définissent le développement durable reprennent d'une part le principe d'équité envers les générations futures et les générations actuelles, et également le principe d'intégration. À son principe 4, ils reprennent ainsi les définitions qui avaient cours antérieurement. L'objectif du développement durable va donc être réaffirmé dans de nombreuses conventions internationales, dont celle sur la diversité biologique, les changements climatiques, celle sur la désertification et la protection de la Méditerranée. On retrouve également la reconnaissance de l'objectif du développement durable à l'intérieur du droit international du commerce, comme par exemple l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que l'accord de libre-échange nord-américain, qui reconnaissent que les règles du commerce international doivent favoriser l'utilisation durable des ressources et que les États ont l'obligation de promouvoir ce développement durable. On le voit bien, la consécration du développement durable en droit international est forte aujourd'hui. On peut dire que cette notion a atteint le stade de normes juridiques, mais son degré d'effectivité soulève des interrogations. Aussi, dans le droit international, l'objectif du développement durable va s'exprimer à travers plusieurs principes sous-jacents à l'atteinte de son objectif. Aujourd'hui, les principes directeurs du développement durable représentent le fondement de nombreux régimes juridiques contenus dans des conventions internationales. Ainsi, par exemple, le principe de participation publique est au cœur de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice. Par exemple, le principe de précaution s'est vu codifié dans le protocole de 1996 relatif à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, ainsi que dans le protocole de Cartagena. Et le principe de prévention fonde plusieurs régimes juridiques, dont celui de l'étude d'impact environnemental préalable. Depuis Rio, donc depuis 1992, plusieurs institutions internationales se sont penchées sur les principes du développement durable. Soulignons simplement ici, pour illustrer, la contribution de l'Association de droit international qui adoptait en 2002 la Déclaration de New Delhi sur les principes du développement durable. Soulignons aussi la contribution de la Cour internationale de justice qui, dans un arrêt de 1997, soulignait qu'avec le développement durable, de nouvelles normes s'imposent, à savoir la vigilance et la prévention, en raison du caractère souvent irréversible des dommages causés à l'environnement, ainsi que des limites inhérentes au mécanisme même de réparation de ce type de dommages. Plus près de nous, la Cour suprême du Canada s'est montrée très sensible à ces développements sur la scène internationale, en se tournant dans ses décisions vers les sources du droit international de l'environnement pour y puiser des solutions aux problèmes communs. Après le sommet de Rio, le Canada a adhéré à de nombreuses déclarations, traités, conventions internationales, reconnaissant la nécessité d'assurer un développement qui soit durable. Aussi, le concept de développement durable a rapidement essaimé dans un très grand nombre de lois canadiennes, qu'elles soient fédérales ou provinciales. Je donne un exemple ici, avec une modification à la loi sur le vérificateur général de 1995, lorsque le Parlement a introduit le commissaire au développement durable. On a introduit dans la loi une définition extensive du développement durable
qui reprend plusieurs principes de la Déclaration de Rio. Je souligne dans cette définition que le développement durable est défini comme étant un concept en évolution constante, reposant sur l'intégration de questions d'ordre social, économique et environnemental, et tributaire notamment de la réalisation des 8 objectifs qui suivent. Et je ne soulignerai que simplement l'objectif d'intégration de l'environnement et de l'économie et l'objectif de protection de santé des Canadiens. Par la suite, les définitions du développement durable qui seront introduites dans les législations au Canada reprendront davantage le mot à mot de la définition du rapport Brundtland, à savoir qu'il s'agit d'un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. Comme en droit international, la mise en œuvre du développement durable dans le système juridique canadien se réalise aussi par la construction d'un réseau de normes et de régimes juridiques qui intègrent les principes du développement durable. Aussi, on le voit, le rôle des principes est de guider les interventions de chacun, et en premier lieu les actions de l'État, c'est-à-dire du législateur, qui est appelé à les traduire dans ses lois, de l'exécutif qui se doit de les introduire dans ses stratégies, ses plans et ses politiques, de même que du judiciaire qui se doit de les retenir dans les interprétations des règles de droit et la détermination des litiges. On le constate, les principes du développement durable sont appelés à jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre du développement durable. Aussi, ces principes mobilisent-ils beaucoup d'attention sur des questions qui touchent leur nature, leur portée, leur organisation, voire leur hiérarchie, ainsi que bien d'autres questions. Pour faciliter la présentation des principes, je retiens un ordonnancement qui distingue les principes du développement durable selon qu'il exprime sa finalité, à savoir le droit des personnes de vivre dans un environnement sain, qui exprime ses conditions de réalisation, à savoir les principes qui sont inhérents à sa définition même, ainsi que ses moyens de mise en œuvre, les principes opérationnels. Ces distinctions sont intéressantes, car elles mettent en évidence la cohérence des principes entre eux, notamment que l'interprétation des principes opérationnels doit être respectueuse des principes inhérents du développement durable et qu'elle doit être respectueuse de sa finalité. Cet ordonnancement des principes souligne qu'ils doivent être compris et interprétés les uns par rapport aux autres, et non de manière isolée, bien que pour les fins de cette présentation, il est beaucoup plus aisé de les traiter de manière distincte. Donc, premier principe fondamental, la finalité du développement durable. Ce principe qui transcende l'ensemble des principes sous-jacents. La Déclaration de Rio précise la finalité du développement durable. Ce sont les êtres humains qui sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. La Déclaration, ici, à son principe premier, évoque le droit des humains de vivre dans un environnement sain. Ce droit ayant été reconnu déjà en 1972 dans le principe premier de la Déclaration de Stockholm. Le lien fondamental entre les droits humains et le droit à l'environnement a été réitéré par la suite à de nombreuses reprises sur la scène internationale. À ce sujet, de nombreux États ont introduit dans leur constitution des droits humains à l'environnement, suivant des formulations très variées. À ce sujet, la Cour européenne de justice a établi un lien entre les atteintes graves à l'environnement et le droit au respect de la vie privée et familiale, qui est protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au Canada, la Constitution ne reconnaît pas expressément de droit à l'environnement, bien
qu'on reconnaisse aujourd'hui que l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés puisse servir de fondement à un recours de cette nature. Par ailleurs, on retrouve actuellement dans la législation, donc dans les lois ordinaires canadiennes, des dispositions accordant des droits à l'environnement qui sont souvent accompagnés de droits procéduraux. Je donne des exemples ici. Par exemple, au Yukon, depuis 1991, la population a droit à un environnement naturel sain. Et chaque résident peut exercer une action judiciaire pour protéger l'environnement. Au Québec, la loi sur la qualité de l'environnement accorde depuis 1978 à toute personne le droit à un environnement de qualité. Et en 2006, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne fut modifiée pour y introduire le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. Il est maintenant bien reconnu que le droit humain de vivre dans un environnement sain doit, pour se réaliser, être accompagné de droits procéduraux qui relèvent du principe de participation publique, lequel se décline en 3 volets: le droit à l'accès à l'information environnementale, le droit de participer au processus décisionnel et l'accès à la justice. Quand on examine la législation canadienne, on retrouve une variété d'exemples de dispositions qui accordent des droits procéduraux au public, de même nature que les droits, les droits qui relèvent de la participation publique. Les principes inhérents au concept de développement durable maintenant. Le premier de ces principes inhérents est le principe d'équité intra- et intergénérationnelle. Ce principe fait partie de la définition même de développement durable qui veut que ce développement réponde tant aux besoins du présent qu'aux besoins des générations futures. Le principe d'équité transcende l'ensemble des principes opérationnels du développement durable. Il est encore peu aisé à appliquer en pratique et au premier rang des difficultés figure la protection des droits des générations futures. Elle soulève la question de savoir notamment qui peut agir en justice pour les générations futures. En 1994, la Cour suprême des Philippines a examiné la question et a reconnu à de jeunes enfants représentant la prochaine génération le droit d'agir en justice pour contester des permis d'exploitation forestière. La Cour leur reconnaît d'agir pour le droit à ces jeunes enfants d'agir pour eux-mêmes, pour les autres de leur génération, ainsi que pour les générations suivantes. La Cour suprême des Philippines souligne que les liens unissant le droit à l'environnement et l'équité envers les générations futures mettent en évidence le droit naturel d'assurer sa survie et de se perpétuer. Plus près de nous, la Cour d'appel de Terre-Neuve a retenu en 1997 que le droit de l'environnement doit être interprété de manière à reconnaître le droit des générations futures de jouir de l'environnement et de ses ressources. Le second principe inhérent à la définition de développement durable est le principe d'intégration. Il se trouve également, comme je le soulignais, dans la définition du développement durable, et ce principe reflète l'interdépendance entre les 3 dimensions du développement durable. Donc, cette interdépendance entre les dimensions ou les enjeux sociaux, environnementaux et économiques du développement. Dans la littérature, le principe d'intégration fait l'objet de nombreuses représentations et demeure encore équivoque. Il est souvent représenté par un triangle itératif ou par un diagramme de Venn, mettant en relation les dimensions ou paliers du développement durable. Face à ces différents modèles, la question déterminante est de préciser l'équilibre qui doit être recherché entre les dimensions du développement durable. Faut-il concilier des intérêts divergents, chaque intérêt étant égal,
Ou encore faut-il plutôt mesurer la durabilité du développement? Ou encore, pour reprendre le vocabulaire du droit international, du commerce, faut-il assurer le support mutuel des dimensions entre elles? Autant de questions, autant de résultats distincts. Depuis le début des années 90, des études mettent en évidence la distinction entre la conception du développement durable soutenant une durabilité faible, weak, et celle soutenant une durabilité forte, strong. La distinction repose essentiellement sur la valeur économique accordée au capital naturel et à la qualité environnementale. Repose également sur la manière dont on coordonne le principe d'intégration avec le principe d'équité et le respect des droits des générations futures. La durabilité dite faible tend à favoriser la poursuite du développement économique tel que nous le connaissons aujourd'hui en permettant de substituer le capital naturel par les richesses que génèrent les activités humaines, au motif que cette richesse va permettre ensuite d'être investie, pourra être ensuite investie dans la protection environnementale. Dans cette conception, la protection de l'environnement ne représente qu'une dimension du développement parmi les autres, au même titre que les dimensions sociales et économiques. On reconnaît en règle générale que cette représentation qui substitue le capital naturel par les richesses malmène le principe d'équité intergénérationnelle et malmène donc l'objectif du développement durable. Dans une perspective de durabilité forte, le capital naturel n'est pas substitué par les biens produits par l'homme, mais doit demeurer intact ou à tout le moins ne pas diminuer à un niveau qui l'empêcherait de se renouveler. Il se voit accorder une valeur intrinsèque dans ce modèle. La durabilité forte se revendique comme étant en mesure de garantir l'équité intergénérationnelle. Dans cette perspective, l'État est fortement invité à intervenir afin de limiter les impacts négatifs sur l'environnement et d'établir des indicateurs qui vont nous permettre de suivre l'évolution du capital naturel. En marge de la finalité du développement durable et des principes inhérents à sa définition, il existe plusieurs principes dits opérationnels qui représentent des moyens à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif du développement durable. Ces principes opérationnels peuvent être attachés à une ou plusieurs dimensions du développement durable et ils tendent à traduire cet objectif et les dimensions d'équité et d'intégration, tentent à les traduire de manière plus précise. Comme par exemple, l'intégrité environnementale s'exprime notamment à travers les principes de prévention et précaution. L'internalisation des coûts et le principe du pollueur-payeur appuient la dimension économique du développement durable et la dimension sociale fait intervenir le principe de participation publique. Ces principes sont transposés dans le droit canadien, on les retrouve à travers des régimes particuliers, comme par exemple celui relatif à l'évaluation et à l'examen des impacts environnementaux, qui se fondent tant sur le principe de prévention que sur le principe de participation publique. De même que les obligations législatives de décontaminer les sols, les obligations législatives de décontaminer des sols se fondent sur le principe du pollueur-payeur. En terminant, rappelons que si le concept de développement durable est largement connu et reconnu, ses implications normatives, elles, sont encore complexes et ses conséquences paraissent plus radicales qu'on ne l'aurait cru à première vue. Mais heureusement, tous les jours, des praticiens et des scientifiques de toutes les disciplines font entrer le développement durable dans la réalité. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much, Paul Ali.
you are every moderator's dream first speaker. We're not 20 minutes behind once we start, so you're right on time. We're going to open up. We'll have about 20 minutes for questions, and those can come, as I said, both through the net or on the index cards that I hope everyone has. If you haven't got an index card, let us know and we'll give you one. And if you do have a question, just raise your hand and somebody here will come and pick up your card, okay? While you do that, I'm going to use the moderator's prerogative and ask my own question. And it's a very general one, and I think it relates to this distinction between weak and strong sustainability. In the early days of sustainable development, there was a sort of a little joke going around the environmental community that once again developers got the noun and environmentalists got the adjective. And I think that sort of concern that when you're focusing on development as something that is essentially acceptable, something that you want to aim at, but it's a qualified development, qualified by the sustainability, that in practice the noun wins out, and it may win out because of vested interests. It may work out for because of the way departments are structured. Now, and just on that point, to be a little more specific and give you some focus, the principle of integration, which you've mentioned as a fundamental one, that's sometimes reflected in government departments these days, where you'll have resources and environment brought together and saying, well, this is integrating the two in the spirit of sustainable development. But I think what a lot of environmentalists would say is that once that happens, it is in the natural course of things that the developmental interests, who are better funded, who have more focus, may win out. So if I can just throw that at you, essentially, I guess it's almost an existential question. Where would we be if we didn't have sustainable development, if we took another path, as opposed to deciding that that was going to be the basis for modern environmental law? I'll go with that. I will use the different models. Donc, dans le développement durable, une grande variété de modèles. Je crois qu'on évoque pendant un certain temps que le modèle dominant, c'était celui-ci, de penser à l'environnement, hein, de penser qu'il fallait tenir compte de l'environnement. Mais pour les environnementalistes, il n'y a pas de développement économique s'il n'y a pas d'environnement. Donc, on voit bien ici la grande différence qu'il peut y avoir entre les représentations. D'examiner le développement et de dire, bon, on va concilier les difficultés environnementales, donc on va en tenir compte, on va réduire notre impact, mais on se pose rarement la question, est-ce que l'environnement peut soutenir, est-ce que la capacité de support, de soutenir cette activité? Et c'est généralement pas le cas, donc le développement que nous faisons aujourd'hui de ce type-ci ne permet pas aux générations futures de continuer ce développement-là, parce qu'ils n'auront pas cette portion congrue, va devenir de plus en plus petite. C'est une forme donc qui ne peut pas se perpétuer, qui ne peut pas durer, à moins de trouver des moyens d'inventer ou de ne pas avoir besoin de la nature pour fonder une croissance économique. Mais véritablement, la façon d'assurer un développement, je crois que dans la déclaration de Rio, le développement est axé sur le développement humain. Et donc, pour assurer un développement humain qui puisse être le même pour les générations futures, qu'ils aient le même droit qu'actuellement ou que les gens du passé. Il faudra véritablement restaurer l'environnement. Il faudra en redonner.
Je crois qu'il y a beaucoup du travail pour revenir à l'équité envers les générations futures. C'est pour ça que j'ai terminé en soulignant qu'à l'évidence, les conséquences du développement durable sont peut-être plus radicales que ce qu'on l'aurait cru au début, parce que les modifications à nos institutions qui devront être faites pour assurer de penser comme ceci sont très importantes et il est très difficile de changer des institutions. Donc, les défis sont colossaux pour nous. Et il est peut-être plus facile aussi de comprendre le développement durable comme un développement, comme d'habitude, qui dure. Mais je crois que c'est un leurre parce que c'est l'environnement qui soutient l'économie. On le sait notamment avec les énergies fossiles, qui sont des ressources non renouvelables, et le prix que ça coûte, etc. J'espère avoir répondu à votre question, à cette réflexion. Well, on a related question, since people are still waking up this morning, I think, it always happens. You distinguish between two generic types of principles, the essential principles that define sustainable development, which is largely what you've talked about today, and the operational principles that actually talk about what we're going to do. And I guess I would like some sense from you as to where we've had more success, because it seems to me, and I may be wrong in this, but we've been quite willing to enunciate the general principles, sometimes in constitutions, as you've said, and sometimes in charters, often in preambles to statutes. That seems to me, in a sense, the easy work. How are we compared to taking that and comparing it to the hard work, which I think is the operational principles? And I guess a secondary question is there any relationship between a government's willingness to announce itself in favor of general principles and its willingness to actually do the hard work? I guess what I'm really saying is, are governments happy to provide the window dressing, the motherhood statements, without necessarily following through on them? Thank you. C'est vrai que l'on retrouve le développement durable, des grands énoncés de principes dans les préambules des législations, dans la préambule de grands textes. Et puis, tout ça peut être vu un peu comme un écran de fumée, là, dans la mesure où ensuite il n'y a pas véritablement de régime juridique d'application concrète. C'est pour ça que j'ai pris la peine de parler beaucoup des principes du développement durable. Et il apparaît évident aujourd'hui, mais je ne voudrais pas me prononcer sur des questions qui restent encore à être débattues, que le développement durable, s'il est un principe juridique, s'il est une norme juridique, il n'est certainement pas assez précis aujourd'hui pour fonder un recours à lui-même, hein, être opposable aux tiers. Il est trop flou, imprécis. C'est un peu comme de vouloir plaider la croissance économique. Donc, les principes du développement durable doivent être présents, doivent être intégrés dans les systèmes juridiques pour lui donner force, pour lui permettre d'intégrer ce système juridique, notamment canadien. J'ai cru que c'était important pour moi d'utiliser le podium que vous m'offrez ce matin pour proposer cette forme d'ordonnancement des principes. Il n'y a pas unanimité parmi les auteurs. Je retiens cet ordre que je vous ai proposé, car selon moi, il fait sens. Il permet de coordonner, d'ordonnancer les principes entre eux en leur donnant du sens et d'éviter que le principe d'intégration reste faible, par exemple, parce qu'il n'est pas respectueux de l'équité fondamentale, qui sont des énoncés de définition du développement durable. Et je crois que je prends donc ce forum, ce podium, pour faire avancer ces idées. Avancer aussi ces idées que les principes opérationnels doivent être interprétés respectueusement avec les principes inhérents, les principes qui définissent le développement durable et sa finalité. Et donc,
J'espère que ces contributions vont permettre de donner plus de sens, faciliter le travail d'interprétation aussi. Alors, même si ces textes se retrouvent dans les préambules ou dans des dispositions plus déclaratoires des lois, on a vu les tribunaux s'en saisir de ces définitions, de ces énoncés, pour appuyer l'interprétation de législation environnementale ou de régimes particuliers, afin de les interpréter dans un sens qui va dans le sens du développement durable. Donc, en premier lieu, ces principes, même lorsqu'ils sont énoncés en termes très généraux, demeurent utiles au processus judiciaire et entreprennent leur marche d'intégration dans le système juridique pour transformer l'interprétation, notamment du droit de propriété, qui est malmené par plusieurs des principes de développement durable, compte tenu des objectifs sociaux et collectifs qui sont derrière ces principes. Il est important, par ailleurs, d'aller plus loin et d'aller vers les principes opérationnels et de mettre des principes très difficiles comme pollueur-payeur, par exemple, utilisateur-payeur. Mais on les voit, ces principes. Ils émergent doucement, tranquillement, à petits pas, dans nos législations, et ils sont saisis très rapidement par les tribunaux judiciaires qui leur donnent vie, car on reconnaît maintenant au Canada que la protection de l'environnement est une valeur fondamentale des Canadiens. On en retrouve évidemment l'archétype des principes intégrés dans le droit canadien, c'est la prévention, c'est la participation publique, notamment dans les régimes d'évaluation et d'examen des impacts. Il y en a d'autres, toute la transparence qui est associée, la reddition de comptes qui est associée aux législations sur le développement durable qui contraignent l'État à adopter des stratégies de développement durable, des plans d'action. Il y a une reddition de comptes qui est faite, etc. Donc, ça aussi, c'est de l'intégration des principes. Et au Québec, on a vu d'autres intégrations intéressantes où l'État a été déclaré gardien des intérêts de la nation dans les ressources en eau, etc. Donc, on remarque une intégration certaine, et dans l'intégration des principes de développement durable, ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a une modification du rôle de l'État. Et ça interfère aussi dans l'interprétation judiciaire, dans les droits au recours. Et en fait, on peut penser que le développement durable est en voie d'intégration et qu'il fait déjà parler de lui dans les décisions judiciaires, dans nos lois, malgré le fait qu'on souhaiterait que le tout soit plus rapide. Je crois que si le développement durable, le droit associé au développement durable n'intègre pas si rapidement le système juridique canadien, c'est qu'il n'est pas le fruit de la common law, il n'est pas le fruit du travail judiciaire. Hein, c'est le fruit d'un travail politique qui s'est fait très rapidement dans les années 90 et qu'on tente d'intégrer rapidement. Mais par ailleurs, il se base sur souvent des principes qui sont très anciens, des idées aussi qui sont très anciennes, qui sont liées à la survie des êtres humains. Donc, on voit ressortir les res communes, des principes juridiques anciens qui sont renouvelés par la réflexion que nous amènent les principes du développement durable et cet objectif de développement. Okay, thank you. Yeah, just a card, so can Thank you. Oh, this is a question that I always think about. What is a future generation? 10 years into the future, 20 years into the future, 100 years into the future? And how do you define that in law? That is, how far down the road do we worry about our grandchildren, our great-grandchildren? Do we stop worrying about them after that, I guess? Thank you. C'est une difficulté du principe d'équité, la représentation des générations futures pour les juristes. C'est une fiction, on pourrait dire.
C'est la fiction qui fait qu'on est dans un développement, on se souhaite un développement qui dure, qui puisse être équitable dans la durée. Je soulignais que la Cour suprême des Philippines a examiné la question et a accordé le droit de jeunes enfants de représenter les futures générations. Et les futures générations, bien, c'est celle qui nous suit, mais c'est celle qui suit, qui va vouloir aussi se perpétuer, ça va être la suivante également, et également la suivante. En fait, l'idée qui est derrière ça, c'est de s'assurer que ces générations ont en main le même potentiel de développement que nous. Donc, ils ont aussi des ressources environnementales, des ressources de la nature qu'ils vont pouvoir étudier pour découvrir les mystères de la nature, ses richesses, ses ressources, et faire sans doute beaucoup plus que nous à l'heure actuelle. Donc, c'est véritablement, c'est savoir si c'est la 4e ou 5e génération, mais c'est de s'assurer de laisser à la suivante autant de ressources que nous en avons reçues, et que cette génération suivante aura également la responsabilité de léguer le même héritage qu'elle a reçu à la génération suivante, donc d'avoir un environnement, une nature qui puisse se perpétuer, donc qui puisse se renouveler d'elle-même. Et l'idée du nombre de générations, moi, c'est plus un aspect de la fiction d'un développement qui dure. I had one question, if there's another one, and another. So I will. This relates again to this distinction between strong and weak sustainability. C'est le cœur. Strong sustainability as opposed to weak sustainability. And as you mentioned, that if you value natural stock in a totally independent way from humans, that is, without reference to human beings, is this possible? Can legal institutions even conceive of values that are independent of human values, I guess? Excusez-moi, j'allais répondre en anglais. Excusez-moi, je cherchais mes mots. Évidemment, je ne crois pas que le développement durable dont il est question, c'est un développement humain. Donc, ça reste un concept anthropocentrique. Hein? On tient compte du développement, qu'il s'agit d'un développement humain, mais qui soit, comme la définition le souligne, en harmonie avec la nature, principe 1. Donc, on doit se développer, mais on va être heureux si on se développe en harmonie avec la nature, parce qu'on va pouvoir survivre et se perpétuer. Et donc, je ne souhaiterais pas tomber dans la deep ecology. Moi, je ne viendrai pas ici ce matin pour prôner la philosophie du deep ecology, et je ne pense pas que ce soit un concept de cet ordre-là. Par ailleurs, votre question, la question qui m'est posée, va sur la question de la hiérarchie qu'on doit accorder aux usages. Est-ce qu'on doit privilégier les usages humains ou les usages écologiques? Je crois que pour que les humains puissent profiter et bénéficier de la nature, ils doivent la conserver pour ce qu'elle est. Donc, aller un peu plus loin que la simple vision anthropocentrique, mais s'assurer de conserver même ce que les humains ne se servent pas, ce qu'ils ne trouvent pas beau, qu'ils n'aiment pas, ou qui pourrait même les blesser. Ils devraient le conserver parce que ça fait partie de l'architecture de la nature, qui est bien plus grande que nous, et qui, pour se perpétuer et continuer à nous faire profiter de ses richesses, de ses dons, a vraisemblablement besoin de toutes ces parties. Donc, je crois que la vision d'un développement humain qui soit heureux doit tenir compte que l'humain est dans la nature.
et qu'il doit la respecter. Et au premier rang des obligations devrait être le rang de la conservation de la nature. Ensuite, prélever, en espérant qu'on ait besoin de prélever le moins en moins sur la nature pour nos besoins essentiels. Hein, je pense à la hiérarchie d'usage des ressources dans les territoires occupés par la Convention de la baie James et du nord du Québec, où il y a les Cris et les Inuits. On a établi de la hiérarchie des usages, des ressources halieutiques et des ressources phoniques. Et en haut de la hiérarchie, la conservation de l'espèce. Ensuite viennent les prélèvements des Inuits ou des Cris. Ensuite, les prélèvements pour des activités récréatives. Ensuite, des prélèvements commerciaux. Il y a donc une hiérarchie, mais pour que l'Inuit ou le Cri puisse, et son fils ou sa fille et ses petits-enfants puissent eux aussi pêcher ou chasser des animaux rares, mais à un certain moment, ils doivent arrêter, les conserver, pour que les générations suivantes puissent continuer à chasser, pêcher le beluga ou d'autres espèces rares qui sont les derniers à prélever. Just one last question then, because I think that's all we have time for. And it's a practical one, and it's one that comes up, I know, and has come up very often from the beginning. And it goes to this question of how you internalize costs, the economic costs, the social costs, the environmental costs, the three pillars that you've talked about. And basically, I guess the question is, are there any success stories here? Are there any good examples where we really have been able to do proper balancing of those costs? Because, of course, it is very challenging for some types of costs to accommodate them, what we would call non-pecuniary costs, for example. So the questioner is wondering, do you think there are good examples, whether in case law or in practice, in government practice, where this has actually been accomplished, this balancing? C'est une question centrale. Je suis tentée de dire non. Je n'ai pas vu d'exemple à vouloir souligner puis à vouloir partager largement. Par ailleurs, il en existe des exemples. Hein. Je crois que les instruments économiques, on est au début du développement des instruments économiques. Le meilleur est vraisemblablement à venir en ce qui a trait à cette question des instruments économiques. Les façons de calculer le capital naturel, on sait qu'il y a là de grandes difficultés. On pense à l'affaire Canadian Forest Products, où la Cour suprême du Canada a rejeté la requête pour préjudice écologique, notamment parce que la demande de réclamation était trop simpliste. Il est très difficile de mesurer le capital naturel. Ce qu'on tente de faire, en tout cas en pratique au Québec, c'est de faire des compensations. Je crois que les juristes, on a beaucoup de travail à faire de ce côté, puis on devrait s'associer avec des scientifiques pour essayer de faire les choses correctement, parce qu'il y a énormément de variables. Compenser, donc, le fait d'obtenir une autorisation préalable à faire une activité de développement, donc pour détruire, à quelque part, une partie de l'environnement. Donc, on demande au promoteur, à l'opérateur, de compenser. Donc, est-ce qu'il faut compenser pour la même nature si on détruit un milieu humide, par exemple? On souhaiterait aller restaurer ou voir créer ailleurs un autre milieu humide. Bon, est-ce que c'est vraisemblablement pas là la totale bonne solution, mais on voit qu'il y a des démarches faites en sorte pour arrêter de perdre du capital naturel et faire en sorte que les opérateurs, les promoteurs soient sensibilisés au fait qu'il y a des coûts, ne serait-ce qu'à long terme, environnementaux et sociaux, qu'on tend à mettre sur le dos des générations futures qui vont avoir une ardoise, des dettes environnementales très importantes. Thank you very much. And I'd like to thank you on behalf of both our net audience and our physical audience. It was a great way to start off the morning.
So thank you. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais peut-être fermer ça. I have one logistical point to make. The reason we weren't getting many or any questions in from the web is no doubt due to the fact that the email address there was wrong. They have given us a corrected email address, and so those of you on the web who have been gnashing your teeth because it says you can't get through, it has been corrected, and the address on your website is now correct. The next speaker is going to address another basic concept of modern environmental law, and like sustainable development, it is a basic concept, but not one on which there is any, I think, yet general consensus as to what it means. You have different views, and sometimes quite different views as to its meaning. That, of course, is the precautionary principle. And on this topic, we're going to hear again from an extremely well-qualified person to speak on it, Professor Chris Tollefson, who holds the Hakai Chair in Environmental Law and Sustainability at the Faculty of Law, University of Victoria. Chris is also the founding director of the UVic Environmental Law Center, and I should say is also a past sometime colleague of mine on trips to Russia in connection with curriculum development. So it's great to see Chris back, and Chris, will turn it over to you. So let me take 1 minute to set this up here. Okay. Well, this. Sorry? Well, this is a pleasure and a privilege in several respects. I want to thank Owen and the Searle team, who I've worked with and had great respect for over the years, and I want to also thank Environment Canada for sponsoring this unique national gathering. It's also a privilege to be standing here in Murray Fraser Hall, because Murray was the founding law dean at the University of Victoria. He was also law dean when I started there, so that tells you how long ago that was. He's a greatly admired and well-remembered figure in our history at UVic, but he also earned great respect and affection here in Calgary when he came east and spent 8 years as the president of University of Calgary. And when he sadly passed away in 1997, as a testament, really, I guess, to how both institutions felt about him, he has 2 law faculty buildings named in his memory, and I don't think that feat will ever be replicated. So I'm very pleased, and it's my first visit here to the building, and it's a very impressive and beautiful venue. What I want to do today is to build on the first presentation, which I think in a very nice way set the stage for what I want to say. Where I want to go with this is to dig into the principle of precaution, the precautionary principle as it is articulated in international agreements and increasingly in domestic law. Dig into it in a way that provides hopefully some illumination as to
its potential to provide helpful guidance both to policymakers and regulators, but also to courts and to tribunals. And the paper that I wrote for this event is a reprise of a paper I wrote and published about 5 years ago on the same subject. And so it basically builds on that earlier paper. And with the benefit of 5 years down the road, I think I have a bit more of a critical mass to work with. There's more case law out there. So today what I'd like to do, this morning what I'd like to do is to offer some initial thoughts on the principle, its various formulations and the issues that surround its application and interpretation. I want to then quite briefly really address some of the ways that the precautionary principle enters into the courtroom, comes forward as an issue before courts and tribunals. In part, in the third main part, I guess it's labeled 4 up there, but in the third part of this presentation, I then want to talk about the recent case law, particularly the case law over the last 5 years or so, where the principle has been argued in primarily judicial fora in Canada. And then finally what I would like to do is to return to a case that I talked about in the paper that I wrote 5 years ago, a case decided by the Chief Judge of the Land and Environment Court in New South Wales, Justice Brian Preston, called Telstra, which I think is really the first serious attempt to try to operationalize this principle, to give it, in the words of another jurist, to give it something specific to do in the domestic arena. And what is very interesting, I've just discovered this actually yesterday as I was preparing for this lecture, there's not just one case, which I had earlier found on this, there's actually now 2 cases which apply the Telstra decision. I'm going to be talking about both of those shortly. So, as we heard just now, the precautionary principle has emerged and has become ensconced in international law. Its genesis dates back to the 60s and 70s, but it really exploded on the scene in the 1980s. And now it plays a prominent role in literally hundreds of international agreements, protocols, conventions, and domestic laws. What it essentially is trying to do is to articulate in legal terminology, as a regulatory obligation, the maximum better safe than sorry. But perhaps more so than other principles of sustainable development, it is not an uncontroversial principle. And I thought I would quote from the article I wrote 5 years ago. In that article, I cite at some length the views of Professor Cass Sunstein, who some of you will know, who's now a senior advisor to the president and a senior constitutional scholar in the United States. He is not a fan of the precautionary principle, especially in its more rigorous or robust versions. He says that in its strongest forms, its real problem is that it is incoherent. I therefore aim to challenge the precautionary principle not because it leads in bad directions, but because it leads in no direction at all. The principle threatens to be paralyzing, forbidding regulation, inaction, and every step in between. And I think, although he is one of the more strong critics of the principle, the views that he expresses are not uncommon, especially in the United States and especially in legal scholarship in the U.S.
European views take a different tack generally. And so I wanted to sort of lay that out there. It is not a principle that at this point there is core agreement on in terms of its utility or even its meaning. Now we talk about, in the last session, we talked about weak versus strong articulations or versions. And here the principle in the Rio Declaration is generally considered to be expressed in somewhat weak somewhat weak language. And it is as follows: where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. So without parsing the language, I think you can get a flavor of how that formulation gives considerable discretion in terms of a regulator, in terms of a court, as to how that gets interpreted. I present, in contrast, the wingspread declaration of the principle. The wingspread articulation is an NGO version of the principle that I think takes a much stronger approach to the actual content of what the principle stands to mean. Now, one of the features I think of the principle that deserves some attention up front is the component elements. The component elements as broken down by Professor Sandin in a helpful article, where he says that to really understand the principle, you have to understand it as having 4 elements. A threshold element, which goes to the question of the nature of the threat. What is the nature of the imminent harm? The uncertainty element, which is what is it that we don't know? Where are the knowledge gaps? The action element, what is to be done given the foregoing? And the command element. To what extent is that action enforceable by virtue of judicial supervision or otherwise? And what Sandin, I think, brings quite eloquently to the table, I would argue, is the point that many of the problems, much of the controversy surrounding the principle arises out of imprecision and potentially deliberate imprecision as to what these 4 elements mean, how they are to be framed and dealt with in particular cases. Notwithstanding that, however, I think we are making headway. I think that the principle is moving in a direction where it is carving out a role for itself in the domestic realm. There are those who argue, indeed, that a tamed version of the principle is beginning to emerge. Professor Applegate, who is referenced in my article, is a proponent of that particular view. Whether you believe progress is being made or not in that regard, my view is this, that the key questions on the table for those of us who are interested in the practical role of the precautionary principle are really as follows. And this, I think, these questions flow from Sandin's analysis. When should the principle apply? And I think it's important to seriously ask that question because it needs to, I think that the principle needs to carve out a role. It can't apply generically, I would argue. Secondly, how should it apply in terms of burden of proof, in terms of standard of proof, in terms of the evidence? What kind of procedural rules should accompany its application? And then finally, what should we do? What should be mandated? What discretion should exist if it is found to apply in a particular case? Well, I want to cover this next topic fairly quickly. There are various ways that the precautionary principle finds its way into domestic litigation.
In some countries, this has occurred through its recognition as a customary principle of international law. That has not happened in Canada yet. In fact, that question was ducked, of course, in the Spraytech case. Notwithstanding that, in Canada, its status in international law is not irrelevant, and Spraytech, in fact, stands for the proposition that it can be used as an interpretive aid by virtue of its recognition or its emerging recognition in international law. So international law and the conventions and so on in which it is mentioned are relevant, but I would argue that increasingly the way that it is finding a place in domestic litigation is actually through its status as domestic law, and in particular through its reference in various statutes and regulations. And I think I'm just going to skip over this slide here, which replicates essentially a good chunk of the paper. So if we're looking at the principle as arising as an issue to be decided as a matter of domestic law, as I said, typically that increasingly is arising as a matter of statute. I wouldn't want to neglect the possibility, however, that ultimately the principle could be recognized by virtue of the operation of the common law. And in fact, arguably, this has happened in Australia, where in a few cases the courts have said that the precautionary principle, even if it's not mentioned in a statute, can be considered by a court by operation of common law. And the Leach case is likely the leading case in that regard. But I think ultimately, for today's purposes, in terms of looking at how the principle is playing out in domestic law, what we're really talking about in Canada, in any event, are cases where the principle is being put forward in a judicial review setting by virtue of its articulation in a statute. And in fact, there's quite a number of domestic statutes, Canadian statutes, where it is now recognized as a principle of law, or at least as something that should be adverted to in the interpretation of law. Those statutes include the Species at Risk Act, the Oceans Act, CEPA, Canadian Environmental Protection Act, Canadian Environmental Assessment Act, and the Pest Control Products Act. Now, in many of these statutes, the principle is adverted to in the preamble or in purpose language. But in some statutes, and these are good examples, some federal statutes, the principle is actually part of the decisional criteria. It actually features as something that the decision maker has to turn their mind to when making their decision. CEPA is one example, section 76.1. It also is embedded in section 38 of the Species at Risk Act. And we'll be talking about two cases that interpret the provision in that regard. And a third example of what I'm talking about is the Pest Control Products Act, Section 20, which requires the minister to take the principle into account when considering whether a situation endangers human health or safety to the environment, or of the environment. Both Section 38 of SARA and Section 20 of the Pest Control Products Act have recently been interpreted, and I'll be talking about that in a minute. The principle is not found as frequently and in such a robust way in provincial statutes. One exception, I guess a somewhat limited exception, is Ontario, where many ministries have incorporated the principle into their statement of environmental values,
However, cases that we'll be talking about in a minute seem to suggest that that does not give much traction to the principle on judicial review. The principle is also found in the newly enacted Endangered Species Act in Ontario. Apart from Ontario, my research suggests, however, in other provinces and Canadian jurisdictions that references are fairly rare, and where they exist, they tend to be fairly weak and limited to preamble language. How am I doing on time, Owen? Okay. So what I want to do in the remaining time is to kind of do a survey of the case law and at least kind of give you a flavor of where the Australian courts are going in this area. I want to, in the next couple of slides, talk about the cases in Canada that have been decided over the last few years around the principle. I would say on the one hand that there are a number of cases that seem to indicate a judicial reluctance to really seriously engage with the principle or give it a lot of leverage or traction in judicial review proceedings. The Burgone case is a recent one in British Columbia that's referenced there. That's an Environmental Appeal Board decision where the tribunal was asked to consider the principle in the context of a water licensing decision. But because the statute didn't especially make reference to the principle, the board essentially decides to duck the question, declines to read it in as a relevant decisional feature, and actually observes that it's really unclear when a party argues that the precautionary principle should be applied, what that means, which version of the principle ought to be applied. As well, I think it bears mentioning two other decisions in Ontario of last year. The Sierra Club decision and the Hanna decision. Sierra Club is a judicial review of a decision to approve a bridge to Detroit. Hanna is a wind farm policy decision made by the Ontario government. In both cases, the relevant ministries had in their statement of environmental values references to the precautionary principle. Public interest litigants sought to leverage those references as part of an argument that the decision should be overturned, and in both cases the courts gave a pretty short shrift to those arguments, deferring significantly to the decisions, to the analysis that preceded both decisions. On the positive side, I think that we are seeing, at least in the federal court, somewhat of a warming trend to the principle. Three cases deserve mention in this regard. Two are cases that involve critical habitat designation issues arising under the Species at Risk Act. One is the Greater Sage-Grouse case that many of you will be familiar with. That basically holds that the reference to the precautionary principle in SARA is a mandatory obligation that requires the regulator to designate habitat even if there is some uncertainty about the required extent of that or nature of that habitat. Nootsack-Dace is another decision, basically follows very closely the logic of Greater Sage-Grouse, but adds to it that the Government of Canada should be held to account to the fact that not only is it in the statute, but that it's in the Rio Declaration under Principle 15. And the most recent case that you may not have heard about that just came down in the fall of 2011 is another case brought by Josette Weir, who is a freelance public interest litigant, a medical doctor who was able to succeed
in an argument that a special review of herbicide based on glyphosate compound should be ordered reviewed on the basis of the precautionary principle, leveraging Section 20 of the Pest Control Product Act. And I think that decision in particular is very interesting and worth reading. All right, so that's a very quick summary of some of the recent cases over the last 5 years. Where does it leave us? Where do the chips fall at this point in terms of the precautionary principle? I think a few observations can be made. One is that the precautionary principle to this point is certainly not being regarded by the courts as a trump card. It is not a kind of a game changer argument in most cases. Courts seem to be really struggling with what level of uncertainty is sufficient to trigger the principle. Where the statute is silent, it's very hard to get the precautionary principle to be considered by a court, and there are some exceptions to that, but generally I think to date that has been our experience. Where the principle is referenced in preamble language or purpose language, again, I think it's almost the same scenario. That certainly seems to flow from the Sierra Club and Hanna cases. However, where the principle is embedded in the decisional criteria, which is the case under SARA and under the Pest Control Products Act, there are cases which seem to be indicating that the courts have an appetite and a willingness to grapple in a serious way with the principle. That said, there is still, I think, very much a level of discomfort with what the principle means and the fact that there are different versions of the principle floating around out there. Now, what I'd like to do in this last part is to give you a glimpse into what's going on in Australia, which I think is very interesting. The decision that I spoke of at the outset is a decision of the Chief Judge of the Land and Environment Court of New South Wales, where there was a merits review of a decision by a municipality to reject an application by Telstra to build a mobile cell tower near Sydney. And what the Chief Judge does in this case is to basically try to figure out a framework to give the principal some specific work to do. And he says that judges should approach this task in 3 steps. 1, determine if the principle applies. Secondly, if they conclude that it applies, at that point, reverse the onus of proof to the proponent to negative the principle. And if the proponent can't negative the principle, at the 3rd stage, determine what the appropriate government response should be. Now, I know that we won't have time to go through the full. I wanted to leave all of the factors up there from the judgment so you have a flavor of the complexity and the nuance that is built into this judgment. But in stage 1, the Chief Judge says in terms of asking the question of whether the principle applies, he says that really breaks down into 2 questions. Is there a threat of serious or irreversible damage? And you have to ask a lot of questions to get at to get to a conclusion on that point, including looking at the spatial scale of the threat, the magnitude, timing, persistence, irreversibility, public concern. All of those things have to be addressed by the party who's seeking to have the principle applied. As well, the party who's asking that the principle be brought to bear, he argues, has to show that there is a lack of full scientific certainty. And they have to lead evidence, presumably some kind of expert evidence, as to the nature and extent of the knowledge gaps relative to the environmental damage or harm in question. And I should pause by saying that in the Telstra case, the Shire Council that was trying to rely on the principle ultimately failed. The appeal succeeded. Their decision was overturned because they did not lead evidence of this kind.
the decision goes on to say this, that if the party who's arguing to apply the principle is able to get over those two hurdles, and those are both questions of fact, if they're able to get over those two hurdles, establish those on a balance of probabilities, then the burden shifts. Then the party opposite has to negative the allegation that there is a serious or irreversible harm. And if that cannot be negatived by the party who is making the decision or the proponent, then it must be assumed that the harm will occur. And then you move to the third stage, which is that assuming that there will be a harm that will occur, what is the appropriate and proportionate response? And that doesn't, therefore, mandate that the proposal doesn't go ahead or is permanently shelved. It may be that through a careful process of scrutiny, that the information gaps can be filled and allow for the project to proceed in a more limited way or in a more risk-averse fashion. Now, what I found interesting, and this is 5 years after Telstra, what I found interesting when I did my review of the case law post-Telstra was that there has been some pickup of this case in Australia, but it's been a little slow. The most important, I think, precedents, though, have occurred in the state of Victoria, in their Supreme Court. And there's two decisions that if I could, I'd like to just give a brief overview of, and this will just take us a couple of minutes. Both are decisions of the same judge, Justice Osborne. Both of them arise in the context of proposed logging in old-growth areas, 400- and 500-year-old trees, in the Gippsland part of the state of Victoria. And in both cases, the proponent is a state-owned timber company called Vic Forests. And the other piece of information that you should know is that the state of Victoria has a huge fiscal deficit at this point. And so Vic Forests is under pressure to help relieve that by bringing in revenues by logging increasingly in some of these old-growth areas. So these two cases are cases that Justice Osborne has recently decided that arise in that factual matrix. The first case involves proposed logging on a place called Brown Mountain, which has very high conservation values, a lot of endangered species, including rare frogs, owls, and potoroos, which are a rare marsupial. And in this particular case, and I really commend that you read his judgment, it's very lengthy, but very detailed, and he applies the Telstra decision in a very fulsome way. Basically, he finds that applying Telstra here, that the appropriate conclusion is to issue a limited injunction. And that is because on the evidence, there is a serious and irreversible threat to some endangered species, especially some rare frog species. There's a lot of scientific uncertainty as to the nature of the threat and the extent of the threat to those species. The defendant company was not able to negative or disprove the threat that is presumed once the proponent in this case was able to meet the requirements of stage one. And so his analysis was at the end of the day that given all of that in stage three, that what should occur here was an adaptive management plan that enjoined logging pending further scientific studies. So this is a very fulsome analysis of the Telstra decision leading to an injunction. I just wanted to, in closing, alert you to the latest saga, though, the latest chapter in this saga, which is a decision that just came down last week by the same judge involving logging in the same area, different species. It's a possum in this case. In this case, the judge holds, applying Telstra, that the applicant
environmental group had failed to establish that the precautionary principle should apply, and the reason was that they did not show on the evidence that there was a serious threat. This case, in his view, was distinguishable from the previous one in that this species had a broader range. There was weaker evidence relative to its habitat in the affected area. And ultimately, in this case, Vic Forest had done more of its homework and there was less scientific uncertainty, so he dismissed the application. Based on that, I guess what I would say is this, that the precautionary principle is working its way into domestic litigation. We are, I think, beginning to identify the tools necessary to use it, to give it a specific job to do. So far, although there is increased engagement by Canadian courts around this issue, I think it is clear there are more and more situations where Canadian courts and tribunals even are dealing with the principle. We're not really yet seeing an enhanced engagement. And in that vein, I would urge Canadian decision makers to have a look at the Australian authorities as they are emerging, and I thank you for listening. Thank you very much. Okay. If any of you have questions, again, there are index cards available, and here's one right here, and there's another one. So up here, Sue. I guess my moderator's prerogative has been usurped. So. The first question, in the context of regulatory decision-making, should the precautionary principle be understood as an evidentiary matter? That is, evidence may be admissible even if an expert's assertion cannot be proved on a balance of probabilities. And yeah, it's perhaps this is answered by Telstra, at least for Australia. One of the, I think, really challenging and important features of the debate around the precautionary principle is what counts as evidence. Whose perspectives relative to the question of scientific uncertainty, the nature and extent of the risk, who gets listened to? And I think it's important that both courts and tribunals on the one hand and regulators on the other try to keep an open mind on that. And I certainly wouldn't want to see the principle get legalized to the point that you have to kind of qualify experts who can testify relative to these things. I'm not against experts. I think in fact it's helpful to have leading experts testify, as they do in those Australian cases. The experts were on the stand for a good number of days and cross-examined, etc. But I wouldn't want to foreclose the possibility by any means that public concerns and other kind of concerns that are more amorphous or based upon traditional knowledge or whatever could be brought into the mix. Thank you. This, I think, is a question that gets to some of these balancing questions, which I think we'll hear about throughout the symposium. Assume in Weir and Environmental Appeal Board that the court quashed the decision of the EAB as opposed to sending it back for reconsideration. Right. Assume that. And assume that as a result, pesticide treatment was delayed, resulting in even worse pine beetle infestation and damage. How does that fit within the precautionary principle and promote sustainable development? Somebody's got a very devilish sense of questions there. Well, I think that perhaps I appreciate that you've posed it in terms of a series of assumptions. I would say that within the bounds of how I understand the precautionary principle to be framed, particularly by Justice Preston and Telstra, I think that it's important to pay attention to
what the correct remedial response is. I think that's one of the areas in the articulation development of the principle that has not gotten the attention it deserves. And so I think that simply quashing a decision probably is not the right, probably is not going to be the right response in a lot of cases. What the precautionary principle, I think, should try to encourage is a bit of a dialogue, a back and forth between regulators and courts and tribunals. And the regulators and those folks are the folks that know the evidence, know the landscape, and so I would much prefer, rather than quashing a decision and sending it back to square one, remitting it with directions, which is basically what is most typically done in these kinds of cases, and certainly is being done in the Australia cases. Okay, I think we're going to have to stop with the questions because we'll run out of time. Well, we already have, but we'll still go through and pass on the ones that we've got so far. The next one is, what are the similarities or differences between due diligence, responsible care, and precautionary principle as related to environment and sustainable development? That's an excellent question, and I haven't really turned my mind to that before. I guess that due diligence and responsible care, environmental management systems at large, I would consider to be, a broader entity, a vehicle to kind of advance the precautionary principle or notions of precaution, as well as a variety of the other principles of sustainable development that Professor Allais was talking about. So I would see it as the precautionary principle as being sort of a subset of that broader due diligence. Okay. What are your thoughts on how to apply the precautionary principle in the context of sentencing and environmental or in criminal proceedings? Any thoughts? How the precautionary principle should be brought into the criminal realm. I'll pass on that one. Pass on. We're going to call a friend? No. No, I guess, I'm not sure whether it has relevance in that setting, except maybe in a situation where, a regulator has irresponsibly acted in violation of a mandate to conform to the precautionary principle, would certainly be an aggravating feature on sentencing. And I guess insofar as you're dealing with corporations, especially ones that have an environmental management system, I think in that situation, again, you would want to call them on that. Here's a practical question. What's the process to add precautionary principle into a statute? I take it by that we mean, do you just lump it in with everything else, or do you actually think about how it affects a statute? And has it been tried in any provincial jurisdictions where it's decided not to incorporate it? Well, I know that around SARA and around which is the federal species law, and in the Ontario context, that there was considerable debate about whether and how the precautionary principle should be embedded in those statutes. I know environmental groups and other groups, when statutes are coming up for renewal, will frequently argue for the precautionary principle to be added in. I guess from my research, I would say that it doesn't necessarily add a lot in terms of decision making for the precautionary principle to be put into a preamble or a purpose. It gives, I guess, a bit of a hook for groups to argue about it. But what I would prefer to see, and what I think groups should be arguing for, is for the principle to be actually embedded in decisional criterion at various important stages of the process. Okay, and just finally, the test applied under TELSA looks eerily similar to the determination of significant effect in environmental assessments. Can you see a connection here, especially vis-a-vis the scientific community and the use of the principle in an assessment itself? That is, could you see it moving out of the courts and into EA context? Yeah, I think there's definitely a parallel
there. I'm not sure that environmental assessment processes, for the most part, are considered to be more iterative and more in the form of an inquiry. We don't have decision points and reversals of onus and this sort of thing, but I do take the point that there's sort of a similar logic at work here. What I would, I guess, encourage decision makers to do is to have a look at the Telstra decision and these two Gippsland cases, because I think that they show quite a good sensitivity to the challenges associated with being the regulator, gathering up that evidence and weighing it. And I think that by reading these decisions, hopefully that will equip them with the means of being able to answer the arguments when they come up on appeal. And one of the things I want to mention about the second case, the Possum case, which is very interesting, I think the judge, I don't have the paragraph reference, but I can provide it later. The judge says very clearly that to the extent that the regulators have done their job, that there's actually been a consultation, that the science has been gathered up, that decisions have been made, that people have adverted to the precautionary principle as required, it's going to be tough for the applicant to overturn that. That this case, the Possum case, presents in that sense quite a different scenario than the first case. And so I guess from a regulatory point of view, what I think these cases show is that you don't need to be scared about the precautionary principle. It really is just another input into the way you do business. And if you do business in a way that makes sense, then the courts will not want to second guess. Thank you very much. At this point, I'd like to thank Chris generally for his presentation. It's been fascinating, and thank you also for responding so cogently to so many questions. So thanks very much. Thanks, Ron. Okay, we are now going to take a break. There is coffee for physical attendees. We can only provide virtual coffee for those of you on the web, I'm afraid. And we'll return in 15 minutes, 15 minutes. Thank you.